motu ka nui wakaro mo maira ki te kawenga maru Wharanui ei wiki te toi maatanga o ngā iwi kuariro ki awa mai ki te mata ura ura e kawe tonu nei i ngā papa o ngā matua tu puna e ngana tonu nei ki te kawena auatanga tukui oei. O tihi mauri ora. E ngā iwi, o taranaki a tēnā koutou. E te whanaunga o Ngāti Maru a tēnā koutou, a tēnā koutou. A tēnei wā o tēnei tau e tino uaua. E katahi anō ki te wā o te krihimete. E te whānau ki a tūpato. E awhi i manaki. A tētihi ki tētihi. E ua ki te tumakanga o tāmaki makaurau. Haere ki roto. Hara mai ki waho. Ua ki tō manawa. E mau mahara te whānau. E mau mahara tō whānau. E kia tūpaka. E kia tūpaka. E tēnō tu maha. A tēnei wā. Engari, e te wānau. O tāmaki makaurau. Ai, e te hara mai ai. E mātou, e tātou, e tātari ana mo te tōmakanga, e uaki. Kaore e mo i o, tēnei te wā e haere engari, e taku whakaaro, e taku manawa, ki au, e haere. E te wāna. Tērā te pātai. Te pātai mō ngā wānau. Mō ngā mokopuna. E aere. E tango te aroha. O ngā iwi o Taranaki. O Ngāti Maru. A tēnā koutou. A tēnā koutou a kia ara tātou. E tau nei ki rungi i a tātou katoa. Te wairua ngā mātua tupuna. Nā rātou i waka takato i te ara. E i koe ngā mātou tau ngā uri. I waka tōki o ngā kau tikanga. E i ara takinga i a tātou. Kia ngā kau nui ki te hapai ki ngā mahi katoa. I roto i te pono i te tika i ka maramatanga. E rongo whakairia ki runga ki a tīna. Tīna. Uie. Ai. Kia ora tātou. Karakia. Kia ora matua. Kia ora matua rangi. O tira kia ora koutou katoa. Ka nui te mihi atu kia koutou. E whakarongo mai nā. Hoi anō tāku he tautoko ake i ngā kōrero kua oti ke te whakatakoto hia. E matua rangi i te pōnei. Tēnā kia whakarongia tātou ki o tātou whānau. Puta no i te motu. Tainoa ki a rātou. E kawe nei i te kawenga nui ki tāmaki makaurau, ki kirikiri roa, ki waikatoa nō hoki. O tira tātou katoa. Tātou katoa e titiro whakamua ana ki te wā krihimete, ki te wāhi whakatā. Ai, tika te kōrero matua. Kia tūpato tātou engari, kia maumahara tonu tātou. He whānau katoa kotahi tātou. He whānau kotahi tātou. Aha kua werongia ki te rongo a te Pākehā, kaore anō rānei kia werohia ki te rongo a te Pākehā,
he whānau ko tahi tonu tātou. Hoi anō, ko tāku kia tātou katoa, kia whai wā, kia whakatā, kia whakahaungi anō te wairua i te wā o te kirihimete. Ana, nā reira tēnā koutou katoa. Ana ko taku karakia, ruruku te rangi e rongo tēnei te rangi ka ruruku. Piere te rangi e rongo tēnei te rangi ka piere. Ngātata te rangi e rongo tēnei te rangi ka ngātata. Tēnei te rangi ka ka mau, ko te ruruku I ruku tia ai ko rangi nui e tū nei. Tēnei te ruruku ka ka mau, ko te ruruku o tēnei whenua I ruku tia kuti peka ko papatua nuku e takoto nei. Tēnei te ruruku ka tā maua ki ngā tauira. He ruruku ki tēnei matua iwi, he ruruku ki a Ngāti Maru Wharanui e hai. E rongo e wakairihi ake ana kironga hai. Turuturu o whiti whakamaua kia tīna. Tīna. Haungi e hui e tai Ai, kia ora tātou. Ko tēnā koutou. Ko tēnā koutou e te iwi. Ko Kyle Burrows e mihi ana ki a koutou katoa. E noho ana ki ingarangi I tēnei wā. Toko ma ngā tangata I konei mau ai I tēnei mate ko te urutā. Nō reira ko te taku nei tūmanako kia kore tēnei mate e tau ana ki rungi te papa o te whenua ki Taranaki. Nō reira e mihi mai tēnei pito o te ao ki a koutou katoa. Ko taku nei Karakia I tēnei wā no huirangi, purutia mai. Purutia mai te tauro o te rangi kia tīna, kia oena, kia toko te mano. Tīna toko te mano ora ki oea. Tīna toko te mano ora ki a rangi nui e tū nei kia papa e takoto nei. Ki tēnā o tātou e tau ana ngā wanaunga mo ngā piringa karanga maha. Tāpiti atu ki te hunga mauiwi ki te hunga I tāme ane te pauritanga. E rongo whakaere ake ki runga tūturu akamaua kia tīna. Tīna. Humi e, hui e, tai ki e. Kia ora mai tātou. Ka te ake kia ora mai anō tātou, moana kaki tawhli, tēnei taku whānau, aku mātua, taku tamaiti, taku mokopuna. He anō taku mokopuna, te taki karakia I te pōnei. Nā reire, hea tō karakia I tēnei ko? Ko rani ko papa. Ka pai. Ko rite koe? O waiwai ki raro. Ko rangi, ko papa, ka puta, ko rongo, ko tāne mahuta, ko tangaroa, ko tūmātauinga, ko haumi e tike, ko tāwhiri mātea, tokona te rangi ki runga, ko papa ki raro, ka puta te ira tangata, ki te whaia, ki te ao marama, e rongo whakairi ake ki runga, kia tīna, hui e, tai Karawi. Karawi. He wāta tātu whānau, cousin? Wāta moko? Tato waiata. Ko te tong? Kau. Kaua ko te taonga nana. Upoko pakahiwi. Kia ko tahi ana ki te rauna. Ko rite koe? Tore. Wha. Upoko pakahiwi puku hope wai. Upoko pakahiwi puku hope wai. Upoko pakahiwi puku hope wai. Taringa karu I hua hae. Kia ora I te whānau. O, rawe, ka mutu pēr. A tāhua rirerire tō karakia me tō waiata, moko me te wānau. Ka tautoko au I ngā kōrero, heo te anora I ngā mihi. Ane, ku tai mai he mihi ki a koe moko boi. Nā tō neni, kiritahanga, te kūts ko te aroha e tuku e rere ki koutou kei ngā wanaunga o Ngāti Maru kua wakapuri mai. I tēnei ia I pōnei, ki kona ki te kohanga moa. Nō reira e mihi ana ki a koutou e te wānau. Heo te anō rā, e te iwi ki mohio mai koutou kei konei, ko
tō mātou wanaunga a kao kei rānana ai e noho ana, rānana, London. Nō reira, maringa nui no maru kua hono mai aia mā te huirangi nei, mā te StreamYard. Ki te tuku i ngā mei I kātika, ko tā te mea kei te wenua I rongo rā koto I te kōrero, kei te wenua o rānana. Ko te huhua o ngā tangata, kua pākitira o ngā mate nui nei o te ao, arā ko te mate uruta. Nō reira, e mihi ana ki a koe te wanaunga e kao, me te rau e hoki, te kite I a koe kua hono mai. Ko te ata ki kona ki rānana. Hua no, tā wake, māku e rā o ngā kōrero waka mahuki, kei konei hoki ko tō mātou whanaunga, ko ia anō rā ko te tiamana o te runanga o Ngāti Maru ko Cousin Holden Wohaya, kei te kite mai koutou I aia. Me tō mātou whānau, ko te tētihi o ngā wāna o te ahi kā. E hāpai nei I ngā kaupapa maa o Ngāti Maru Wharanui, he rau e te kiti I a kōru Uncle Boy, Auntie Friend, me tuku cousin, me ngā mokopuna hoki. O te whānau kake, patu anō hoki, tawhli anō hoki. Nō reira, e mihi ana ki a koutou e te wānau I waka wātea mai rai a koutou anō. Ki te tuku I ngā mihi, ki te tuku I ngā karakia, I ngā ruruku I tēnei pō. Ki te wānui ki tō tātou, ki ngā iwi katoa o tō tātou tau eke maunga. Ko tāte mea, koe nei ko kataiarora, ka tae mai te karere, mai tōku rangatira tīpine, koe nei ko te karakia whakamutunga o te tau. Nō reira, kuriro mā maru, te karakia whakamutunga, te karakia I waka kapi ake mo te maunga mo te tau nei. Me tēnei tau au roku, tēnei tau ua rau atu, ka tahi te tau ko tēnei. Nō reira, ka tikina atu e au he karakia, ki mōhio mai rā koutou tēnei karakia e pupuru nei I tehi o ngā kōrero o ngā kupu anō rā o tērā karakia e kia nei ko te maunga arongo. E tehi o ngā kōrero no te waka o Aotea anō hoki, mōhio pai au ko Uncle Sandy mā, e kakawe ake hoki I tēnei karakia, e tehi wāhanga o tēnei karakia. Engari, kua mino atu e Jamie e tehi kōrero o te karakia nei, kia waka marungia I te karakia mo te oranga tonutanga o te iwi wānui. Nō reire, e tika ana kia tikina atu rā tēnei karakia mai a mātou o Maru Wharanui, o Ngāti Maru Wharanui mo te iwi katoa. Nō reira, ko te ingo o te karakia nei, ko te maru ora. Nō reira, maru te wenua te tangata. Tēnei a maru, te kune nei iuta, te weu nei iuta, te aka nei iuta, te tāmore nei iuta, te iri nei iuta. Tēnei oki maru e tuku atu ane ngā wakaro nui ki koutou katoa I tēnei wā. Ko iringa nuku, ko iringa rangi, ko iringa te kōrero, ko iringa te wānanga, ko iringa tau, ko iringa take ki te wai au ki te ao mārama. Pupu wā manawa o tama, waka ea manawa o tama ki te rangi. Rangi nui, rangi roa, rangi taua. Taua anuku, taua rangi e tū e. O mai tō wairua ora, e ora. Waka ea mai e manawa nui, e manawa ora, e manawa u, e manawa tīna, e manawa toka. Tēnei tō manawa ka pautai ki ti āno o tō manawa ora, e manawa ora. E manawa ki miia, e manawa ki rawe a tūturu o wati waka maua kia tīna. Tīna. Ui e tai. Anō reira, tērā o ngā karakia o ngā ruruku he mea tauito. He mea tauito ana, kurunga rā koutou, kua mino atu e Jamie e tehi o ngā kōrero o te karakia o te maungārongo me te tika hoki. Ko tā te mea tērā karakia o te maungārongo taku nei mōhio I te wā I noho te purapura ki tō koro te huirangi taha. Mea mai koro te huirangi ki mātou te purapura tērā karakia I waihanga I titua e ngā mātua, ngā tūpuna o Taranaki maunga mo te oranga tonutanga o te iwi. Mo te ora o te iwi. Me te mōhio anō ko te nui ko tātou karakia, he karakia ora. He karakia o akapiki ora o akapiki wairua. Ka tika kia tuku I ngā mihi kia koutou, o tātou aunties e noho mai nā ki kona ki te urupu ki Perth. Ko tā te mea kua roana koutou e tautoko I ngā karakia katoa o tēnā o ngā iwi I roto I ngā wiki kua pā emo ake. Auntie Pam, Auntie Mari Ngaia, me te rongo karere I ngā rā tata nei, Auntie Mari mo te rirunga o tētehi o ngā wanaunga ki Parihaka Papakainga.
Ara, ko tō wānau tērā, no reire tangi tonu ana ki aia, he o te anō ngā mate katoa kei runga i a koutou. Me te mōhio e ua ko tāte mea kei te urupu koutou e noho ana e kui mai, e mihi ana, e tangi ana. No reira ko te kāinga tēnei, tō maunga tēnei e tuku i te arohanui kia koe, kia koutou katoa, o tātou nannies, ngā loyals me ki o te korimako o Taranaki, e tino tautoko rātou i ngā hotaka katoa, i roto i te tau, kua pāimo, hakoa ko ngā kaupapa te hunga rangatahi, ngā kaupapa hauora, koa te kaupapa kei reira ngā aunties e noho tau iti i te kāinga, engari kua puakapiri mai mā te reo irirangi o te korimako no reira e mihi ana kia koutou. Hio te anō kia koutou e te wānau, kua hono mai, e tihi kei te kite au i a koutou, kei Taumaru Nui, ngā wanaungo Ngāti Haua, tātou tahi, ne? Ngāti Haua, mātou hoki tātou, Maru, Haua, kua kotahi tātou. Ngāti tū anō hoki, o te awa tupua o Hanganui e mihi ana kia koutou. Kei konei, ko tō tātou whanaunga Sylvie hoki, tēnā koe, tēnā koutou e te wānau, no mai nā ki tāmaki makaurau. He au rau atu, te tau nei, te taia te pēwea, no reira peange mo te wā iti nei, koa te ia, ka tere taku wakapākea i te hi o ngā wakamau ki o te wā, kia wānui hoki te toro atu ki o tātou wanaunga, kia tika taku pānui atu i ngā wakamau ki o te wā. Aroha atu, and I really hate to do this, but I do need to just slip into the other reel just momentarily, just to explain a couple of things as well. Thank you all to our wānau who have tuned in for the Karakia and those who will watch it in the future. E mihi ana kia koutou. Just briefly, we've got our cousin Carl Burrows here, and he is in London, which is very special to us to have our cousin join us all the way over in London. And as you will be aware, in London, the COVID-19 pandemic has been rife over there. So we're very fortunate to have our cousin join us and to share kōrero. So we have Te Puata home with us here in Taranaki, and it's fitting that we have Te Puata with us for our Maru Karakia as well. We also have our chair of Te Runanga o Ngāti Maru, Holden Hohaia, joining us in Te Wanganui Aotearoa Wellington. And we have our wānau, Uncle Boy, Auntie Fran, Cousin Wana, and our mokopuna, who are joining us as well as part of our ahi ka for Maru Wharanui, holding it down with us here under our taueke maunga in Whaitara. And so we, on behalf of Ngāti Maru, would just like to tuku mihi kia koutou katoa. I did briefly just acknowledge our aunties who tune in every week. We can actually every day, and they live over in Perth, our beautiful aunties who are from Te Atiawa, Taranaki iwi, Ngāti Ruanui, Ngā Rauru, Ngā Ruahine, Mutunga, Tama, and Maru, and they join us every day. And it was sad to hear the news, Auntie Mari from the Ngāia family. I did hear about one of the mate from the Ngāia family, so we're sending you so much love to our wānau in Parihaka Papakainga. E mihi ana kia koutou katoa. Anō nei, I roto o aroha atu, that's what I'm trying to translate. I just want to also acknowledge everybody at this time, particularly with COVID-19. So I'm not sure if you've heard Cousin Carl. I heard Cousin saying that the hope is that we wouldn't get COVID in our communities here in Taranaki. Fortunately, cuz it has reached us. And COVID has come into the borders of our taueke maunga and into the shadows of our mountain. More recently, there was a positive case of COVID-19 in Waitara, which was confirmed on Thursday, a child, a tamaiti, and then more recently this morning, a positive case of COVID-19 in Eltham, and also a child. So there are no known cases that, well, put it this way, the Eltham case and the Waitara case are not known to each other. And so there is an investigation underway at this current time with regards to more information about the Eltham case at this time. I want to acknowledge the Ngāti Ruanui Health and Ngā Ruahine Health for how quickly they moved and set up their testing station, the saliva testing station, immediately.
One thing about our iwi health organisations is they don't muck around, they don't wait until let's have a hui first, and then we'll make some decisions about setting up stations. They go boom straight into action, and indeed they did. Knowing that there was a case in Waitara on Friday morning, stations set up. We'll make some decisions about setting up stations. They go boom straight into action, and indeed they did. A little bit delayed. Aroha atu, repeating, that must have been very important. So that's pretty much what happened in Waitara last week. We had our Tuiora Whānau and our amazing Te Aranga crew who Whai Emere has been coordinating. They're just out there doing the mai, setting up, and that's what they did. They went and got the testing station set up in Waitara on Friday morning, as well as our amazing team, Auntie Teresa and the Tuiora team. They just come straight into the community. Same thing happened when the COVID case happened, was confirmed a week or so ago in Mawhau, in the community of Mawhau. And what's beautiful about that is that we have faith and we have trust in our iwi and in our organisations, because they are going to mobilise and they're going to do it very quickly. So yes, Cousin Carl, we very much, we have COVID in our communities, e tātou mā. And this thing is real. So I would like to also encourage everybody, if you haven't already, I'm sure you already have, but please get onto your whānau plans. My Uncle Boy, in his introduction and in his mi'i, opened up by explaining that the Auckland borders are about to open. And we're nearing the 15th of December, and those borders are going to open. And that means that the potential for COVID is going to be even huger than it already is. At the minute, it is closed, but the 15th is nearing us each and every day. It's the 12th now. If you haven't had those discussions, those all-important discussions with your whānau with regards to your family COVID-19 plans, then please start to have those conversations. Nobody likes to be told what to do at all, but it would be a good idea to start the conversation, see what you're doing within your households, to make sure that everybody's going to be okay. Should somebody, if it happens, God forbid, but if someone gets COVID in your household, is there a safe space for them to isolate? Not all of us have the luxury of having a private batch down at a beach somewhere where we can just send the relation that's got it in the room to go and isolate. We don't have that in a lot of our families at all, or a caravan or a sleep out outside where we can just put them safely there. Those sorts of conversations need to happen, looking at the 15th approaching, but also into the future and what this will look like for us and our families. And I'm not just speaking to Ngāti Maru when I say that this is for tātou katoa o te ao, but important that we start to have those conversations e te iwi. Even, some of the whānau were talking to me about checking out their tents, making sure the tents, are all good, because if they're waterproof, etc., that's what they'll be using for their family plans. And I thought, what a neat idea. Maybe that's a good idea, to check if we've got tents, etc., so that our whānau who are, if that needs to happen, they're not too far away. At least you can stay together as a whānau. We are nearing Christmas. Uncle Boy pointed that out as well. And the one thing we all want at Christmas is to be together. A lot of our whānau from Tāmaki Makaurau have been isolated from us for a very long time and will be wanting to come home as well. And there's a lot of worry around that for them and for all of us, but what we want is to be together. And some of us will want to be travelling out of Taranaki, I'm sure, during the holiday and festive season as well. But without going on too much about it, that was the main key thing in that, was about ensuring that we have family plans in place and just looking at, and we're creative, innovative and amazing people. We can mobilize and we can sort things out. We jump into action whenever there's a tragedy or whenever we need to help each other. Anyway, so what I might do is just hand it over to you all. It's one. Does anyone want to elaborate or add on kōrero to that? Cousin Carl, would you like to have a little kōrero just with regard to COVID? Ka pai. Oh, kia ora. Good morning. Yeah. So just to give you sort of
I thought it might be helpful if people have an understanding of what's been happening over here. The corona mate has been over here for a long time, and over 120,000 people have died from it. So it's a pretty big thing. At the same time, people have become quite complacent. And even though there's a high rate of vaccination, probably not as high as New Zealand now, despite that, the infection rate is starting to go up, and especially with this new variety called Omicron as well. So it's they're starting to close down again and putting in restrictions, because we were quite open for a while there, and now it's starting to close down again because of it just won't go away unless people are really quite persistent and disciplined, and make an effort to get a vaccination. So I just want to encourage everybody to do that. It's impacted us. We all had COVID in January, and luckily we all got through. But I was in bed for 16 days, and it was a bit of a worry, to be honest, and ended up calling in the hospital just to see whether it was worth me going in or not at a particular time. So it was really quite stressful for everyone in the family, and it was a horrible time. So I really don't want to see anybody at home have to go through anything similar. So I'd like to encourage everybody to get vaccinated, because I think it's making a real difference over here. Even though the rate's going up, there are still a lot of people. There's still about 30% of the population that hasn't vaccinated. So just want to encourage people to do that. So kia ora. Beautiful, thank you. I think that was really appropriate. Oh, here we go. We've got tēnā koe matua whareoka, ngā mihi kia koe. Cousin Holden, he kōrero anō hei tāpuri? Yeah, kia ora, Thames. And I think just one thing to add to that too. I mean, obviously people make, you make your own choices, and that's kaya koutou tēnā. And we all make those choices, whether to get vaccinated or not to. Of course, we all are encouraging people to get vaccinated, but I think that the challenge for us moving forward is to respect each other's decisions too, moving into this holiday period, because it is a tough time with the vaccine passes. Cousin Carl, I don't know if you know, but we've got the kind of vaccine passport scenario over here. But we're also, and just one of the kōrero I just wanted to, hei whakapākehā atu I taku kōrero I mua, we're all still one whānau, even though we might have had these COVID passes imposed on us, we're all still the same whānau. So it just pays to be nice to each other, whether we're vaccinated or not. Koina noiho. Yeah. Cousin, he kōrero anō hei tāpuri? He aha no he koro hei tāpiri. Kare I ana kia paparua tia ngā kōrero. Engari, ki ngā whānau e noho haumaru ana I ngā kāinga, ki ngā tamariki, kei a koutou hoki te mahi nui. Tamariki mā, he whakawhiti kōrero ki ngā mātua, ki o kau mātua, kia tia ki nā tonu tia rātou, kia whakarite huarahi e ora pai ai koutou katoa I o koutou whare āhuru. Nā reira, kia kaha tonu ki te horo I ngā ringa, tamariki mā, mātua mā, kia kaha hoki mena kei te rongo koe I te māuiui, me noho tonu I te kāinga kaue e puta atu, mo te hunga e puta ana I tāmaki makaurau, tēnā whai whakaro nui ki ngā whānau, katoa e whakarite ana mo tēnei wai tika tonu ana ngā kōrero Holden. E mea ana he whānau ko tahi tātou. No reira, he nui ngā whānau ko whakapā mai, anei ngā rā ka tatu mai ki konei, e rā momo neke hanga katoa nā reira. E mihi ana rā ki ngā whānau ko whakarite mahere, hei painga, hei oranga, mo tātou katoa nā reira. Atu I ngā ahuatanga o te kōrero ki te kaupapa nei o te mate uruta, he hihi anō whai moana te whakamihi, ai ngā kaiako katoa o te rohe o te motu. Ko hanga reo mai, kura ko hunga mai, kura aunua mai, kura kaupapa Māori mai,
Kura tuarua mai tātou, I roto I era tūmomo tūranga o te kaiako, I tohua mai kia werohia tātou katoa, no reira, e mihi ana rā ki ngā whānau, ki ngā kaiako, I whai whakaronoi ki ngā tamariki, kia riro hoki e nei wero, nā reira, e mihi ana rā, ki Ngāti Maru Wharanui whānui, I konei te kāinga o te noa I rā wāhi, tatu atu ki ngā iwi, o te rohe nei koutou ngā rangatahi o ngā ruahine rangi, e koke ana I ngā āhuatanga ki roto I a koutou o tino e mihi ana ki oku ake, ki a rākai ao me awanui e kaha aki ana, I o rātou taina ki a whai tēnei āhuatanga hoki nā reira. E mihi ana ki a tātou katoa, tēnā tātou. Tēnā koe. Ia lewe. Whānau. Cuz Carl, Holden, these Tam. Yeah, we move into this holiday time in a very unknown place on how everyone's decision is their own. Yep. And yes, we do say we respect it, but it is a bridge I have not walked yet. And as much as I made my own decision, this decision will also ponder on your mind when you come up against people that haven't think. And I'm not going to lie, because it will have a difference on me, and I think it will have a lot of difference on a lot of people. And just be mindful that, like Holden has says, like Carla said, we've just got to be ready for that time, and being aware of, how steep that hill or that climb is going to be for us, not only on our side but on other people's side that did not want to get the vaccine, which I also respect their decision. And it's all right to say that right now, and with people that have taken the other decision, which is to be vaccinated, and I'm saying to respect it, but I don't know for myself how I will feel when I come into that realm with other people. But it is up to the individual, and only you can make that call. And I give everyone the utmost strength, whether you are vaccinated or whether you're not. And this will be a different Christmas to most of us living today that have never experienced in your lives. So, kia kaha whānau. Kia kaha. Kia ora tātou. Kia ora matua. Kia ora māko. Kia ora whānau. A tāhua, rawe ngā kōrero. And it's beautiful to have the opportunity to share these messages with our whānau. Just finally, I just want to acknowledge our whānau from Taranaki Iwi for your amazing and successful hui ato that happened. I heard the live stream was amazing. Might have been the tech guy that was doing it, not sure. But I did. I got some awesome feedback with regards to the Taranaki Iwi AGM. So just congratulations for all the wonderful work that you've done this year. As well. And today, acknowledging all the Parinini Iki Waitotara Committee and Trust for your outstanding, quite a spectacular report. And the hui was virtual as well today. But one thing I do want to do is tautoko the accolades to Whahinerangi Raumati Tu'ua, who has retired now after 15 years serving on the Parinini Iki Waitotara board. She was, and she will go down in the history books of Taranaki, of our maunga, as the first ever woman to enter the boardroom as a board member, and also the first ever woman chair of Parinini Ki Waitotara Corporation, which is
huge. And also she held that seat for 10 years. So ka tika me mihi ki tēnei o ngā wahine mā reikura. Tua wahine, tāhua ririri anō rā me te mihi hoki ki a koe whahine rangi mō au nā mahi I roto I ngā tau. So what I might do, just to wrap us up for today, because my son decided he didn't want to come on the screen with me, I come on and jump on here today. I'm just going to try my best. My boss will be like, what is that? It's not the most professional of, sorry, my boss. But what is beautiful about this is the song. So I'm going to wrap us up with a bit of Te Taipo Kāmeta tonight because this song gives me the feels. And I just think it's appropriate that we play a wāta. I can't sing at the minute, so I'm going to just leave it for my bro to do. And share this with everybody just to wrap up our karakia today. Enjoy. Can you hear it? Bit of a young treat. I hope
I hope you felt that, because that's my Wakapiki Wairua, Wakapiki Ora song that I play every morning to wake myself up and feel grateful. So koira tētihi wāta papaira wātu ai waka piki ora mō te iwi. No reira, tēnei ko te tuku i te iwa mihi kia koutou katoa i te wānau. Koutou katoa i tēnei wā o te pua waitanga mai o te pohutukawa, ko rākai te eke mai te ua ki konei, ki Taranaki, tōna tikanga ka puta mai a tamanu i te rā, hei te 2-day peangi. Iwe anō, Merry Christmas. On behalf of all of Ngāti Maru, to each and every one of you, Merry Christmas e te iwi e te wānau. Mā ngāri ki te wā i ngaro koutou katoa e manaki e Taki, o kaitiki te au te mihi. Tēnā koe te matua e Shane, kia ora mō ngā kupu. Hiota hiwe anō rā kia koutou katoa e te wānau, tēnei maru te tuku i ngā mihi kia koutou katoa. Ai waka kapi ake rire hau. Pai mārire.